Hello everyone. Today we are going to start from animal tissue. Before that, in our previous lecture, you have seen there are four types of tissue, such as first one epithelial tissue, second connective tissue, third one muscular tissue, and fourth one nervous tissue. In that, today's lecture we are going to study third type, muscular tissue. Okay. First of all, we will see here some characters of muscular tissue. Muscular tissue is thin, elongated, which is made up of protein. And this protein filament, and this is made up of actin and myosin, so that these fibers are contractile in nature. Okay. Then next character is what? The outermost, each muscle fiber is outermost covered by a layer. That layer is called as sarcoplasm, and in each muscle fiber or each tissue there is the cytoplasm. That cytoplasm is called as what? Sarcoplasm. Then next character is total body weight of our 40% of body weight is made up of muscular tissue. So this muscular tissue is a vascular because blood vessels provide nutrients, oxygen to these muscles. Okay. Then again muscular tissue again divided into three types of tissue. First of all, striated muscle fiber. Then second one, non-striated or smooth muscle fiber. And third one, cardiac muscle fiber. Okay. Now today's lecture we are going to first type, discussing about first type, striated muscle fiber. First of all, we will see here striated muscle fiber location. Where is this muscle fiber located? This muscle fiber is located at head, limb region, and also trunk region. It means that the striated muscle fiber found in head, trunk, and limb region. म्हणजेच काय, हेड, ट्रंक आणि लिम्ब रिजन मध्ये स्केलेटलला अटॅच झालेल्या मसल आपल्याला स्ट्रायटेड मसल पाहायला मिळतात. ओके. देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट हियर, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रायटेड मसल फायबर. स्ट्रायटेड मसल फायबर, each muscle fiber is contractile, then thin, elongated, and outermost covered by a covering that name is sarcolemma, and inner which is filled with sarcoplasm. Then each muscle fiber shows cross striation such as dark band and light band. It shows cross striation, dark band and light band. And each muscle fiber shows large oval nucleus which is located at periphery region of each muscle fiber. प्रत्येक मसल फायबरच्या पेरिफेरी रिजनला लार्ज ओव्हल न्यूक्लियस हा लोकेटेड आहे. Then each muscle fiber is made up of myofibril. ह्या ज्या मसल फायबर आहेत हे मायोफायब्रिल पासून मेड झालेले आहेत. These myofibrils which is embedded in the sarcoplasm of each muscle fiber, and outermost covering is by sarcolemma. Then each muscle fiber shows dark band. It means that when light passes along, does not passes along. Okay. ज्यावेळेला आपण मायक्रोस्कोपिकली बघतो त्यावेळेला लाईट बँड मधून लाईट पास होत असते. बट इन केस ऑफ डार्क बँड द लाईट डज नॉट पासेस अलो थ्रू दिस डार्क बँड. ओके. सो डार्क बँड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अगेन हियर isotopic band, anisotropic band, and light band is also called as what? Isotopic band. It is also called as what? A band. And here light band is also called as what? I band. Okay. Microscopically we study here muscle fiber like this. I draw here figure of sarcomere. So what is sarcomere? Sarcomere is a structural and functional unit of muscular tissue or muscle fiber, striated muscle fiber. Okay. Here draw here sarcomere. Here myofibril is here, and it shows here first part is light band, this one anterior and posterior light band. This one, when microscopically we see here light passes along, and in case of dark band
लाईट डू नॉट पासेस अलो, म्हणजे याच्यातून लाईट पास होत नाही. तर फर्स्ट ऑफ ऑल इन बिटवीन लाईट बँड वी ऑल्सो कॉल हिअर आय बँड. लाईट बँड इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हॉट आय बँड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयसोटोपिक बँड. लाईट बँड इट ऑल्सो कॉल्ड एज व्हॉट आयसोटोपिक band, and dark band is also called as what anisotropic band. So we discuss here first of all light band. Here this portion is light band, which is also called I band, and here here possesses a thin line. That line is called as what Z line. जी light band मध्ये ही जी लाईन आहे, लाईन त्या लाईनला काय म्हटलेलं आहे झेड लाईन और क्रॉसियस लाईन. ओके. इन केस ऑफ डार्क बँड देयर इज हॅव्हिंग इन सेंटर एच लाईन. इट इज एच लाईन इज कॉल्ड एज व्हॉट हेन्सेन्स लाईन. सी हियर इन सेंटर देयर इज प्रेझेन्स ऑफ नॅरो डार्क बँड. दॅट डार्क बँड इज कॉल्ड एज व्हॉट एच लाईन. म्हणजे डार्क बँडच्या मध्ये एच लाईन नॅरो अशी लाईन आहे, त्या लाईनला काय म्हणतात एच लाईन असं म्हटलंय. त्याला हेन्सेस लाईन असं सुद्धा म्हटले जाते. ओके. डार्क बँड इज ऑल्सो कॉल्ड अन आयसोटोपिक बँड. देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट. हियर इन बिटवीन द रिजन बिटवीन झेड लाईन, this Z line anterior and this posterior Z line, the region between this line, that region is called as what sarcomere. या झेड लाईनच्या मधला जो रिजन आहे त्या रिजनला काय म्हटलं जातं सार्कोमियर. अँड व्हॉट इज सार्कोमियर? सार्कोमियर इज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट. सार्कोमियर इज स्ट्रक्चरल अँड functional unit of muscle fiber. याच्यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. सार्कोमियर म्हणजे काय? सार्कोमियर इज अ स्ट्रक्चर अँड फंक्शनल युनिट ऑफ स्टार्टेड मसल फायबर. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टार्टेड मसल फायबर, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्टेड मसल फायबर. ओके. There are two types of bands, light band, dark band, and in between light band and dark band there is a H line, and in between light band there is a thin line we call here Z line. Then come to our next point, function. What about function? Function of started muscle fiber is it brings about skeletal movements. Skeletal movements या muscle fiber मुळे होत असतात. Then come to next function. It helps to locomotion. It helps to लोकोमोशन साठी सुद्धा ह्या ज्या स्टार्टेड मसल फायबर्स आहेत या हेल्पफुल आहेत. ओके. अँड थर्ड वन, इट मेंटेन पोस्चर ऑफ द बॉडी. इट मेंटेन पोस्चर ऑफ द बॉडी. अशा प्रकारे फंक्शन ऑफ स्टार्टेड मसल इज फंक्शन. फर्स्ट वन, इट ब्रिंग्स अबाउट स्केलेटल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. Second one, it brings about or it is helpful for locomotion. And third one, it maintain posture. It maintain posture of body. बॉडीचा posture जो आहे हा मेंटेन ठेवण्याचं काम या स्टार्टेड मसल फायबर करतात. In this way, we are discussing here location, then structure of started muscle fiber and function of started muscle fiber. Here, important point is here sarcomere is a structural and functional unit of started muscle fiber, muscular tissue. Okay. याच्यावर प्रश्न येताना describe started muscle fiber or give location, structure and function of started muscle fiber असा येऊ शकतो. ओके. याच्यानंतरचा नेक्स्ट जो टिश्यू आहे, नेक्स्ट जो फायबर आहे स्मूथ मसल फायबर, वी विल डिस्कसिंग इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. वी स्टॉप हियर. थँक यू. We stop here.